Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం మొత్తం 620 బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 వర్డ్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. Catastrophe, 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 విపత్తు, a disaster beyond the expectations, catastrophe, vipattu. Hudud cyclone is a catastrophe. Hudud cyclone is a big catastrophe which occurred in Vizag in 2014. 2014లో వైజాగ్లో హుదూద్ సైక్లోన్ అనేది ఒక పెద్ద విపత్తు. డెసిమేట్, DECIMATE, డెసిమేట్, రెడ్యూస్ టు 1/10, అంటే 10వ వంతు సైజ్కి తగ్గడం, 10వ వంతు తగ్గించుట. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డెసిమేట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ. వాళ్ళు రాజధాని యొక్క పరిమాణాన్ని 10వ వంతుకు తగ్గించాలనుకుంటున్నారు. KIN, కిన్, కిన్, బంధువులు, ఫ్యామిలీ, కుటుంబం. డెడ్ బాడీస్ ఆఫ్ మావోయిస్ట్స్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద కిన్. మావోయిస్టుల యొక్క మృతదేహాలు వాళ్ళ యొక్క బంధువులకు లేదా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబానికి తరలిస్తున్నారు. ఇన్విజిలేట్, INVIGILATE, ఇన్విజిలేట్, పర్యవేక్షణ చేయు, జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించు. టీచర్స్ విల్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఇన్విజిలేటర్స్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్. పరీక్షా సమయంలో టీచర్లందరూ ఇన్విజిలేటర్లుగా, పర్యవేక్షణ అధికారులుగా బాధ్యతలను తీసుకుంటారు. పానిక్, PANIC, పానిక్, ఫియర్, భయం, భీతి. పానిక్, ఆందోళన చెందుట. ద క్రౌడ్ వాజ్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ పానిక్. ద క్రౌడ్ వాజ్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ పానిక్. ఆ జనమంతా భయానికి గురయ్యారు. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. పానిక్, భయం, భీతి, ఆందోళన. కెటాస్ట్రఫీ, విపత్తు. డెసిమేట్, DECIMATE, డెసిమేట్, పదవ వంతుకు తగ్గించుట. కిన్, ఫ్యామిలీ, బంధువులు, కుటుంబం. ఇన్విజిలేట్, జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించు. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల
లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్ ప్రారంభించు. బ్లీడ్ రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్ హాని. మెంటాలిటీ మనస్తత్వం. మిస్యూజ్ దుర్వినియోగం. డిసిప్లైన్ క్రమశిక్షణ. కంఫర్ట్ సౌకర్యం. ఒపీనియన్ అభిప్రాయం. అప్రిషియేట్ అభినందన. కాంట్రిబ్యూషన్ సహకారం. క్రూయల్ క్రూరమైన. సైమల్టేనియస్లీ ఏకకాలంలో. హెవీ భారీ. బిలీవ్ నమ్మకం. ప్రొఫెషన్ వృత్తి. ఫెసిలిటీస్ సదుపాయాలు. షాటర్ బద్దలైన. అగ్రెసివ్ దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం. చామ్ ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన. కమిట్మెంట్ నిబద్ధత. పిటి జాలి. సపర్ భోజనము. ఆల్మోస్ట్ దాదాపు. డస్ట్బిన్ చెత్తకుప్ప. సిన్సియర్ నిజాయితీ. అబ్డక్షన్ అపహరణ. అగ్ని వేదన. పెరిష్ నశించు లేదా మరణించు. బ్లాసమ్ వికసించు, పూచు లేదా మోక. పర్చేస్ ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట.